inside or outside? Yeah, come. Oh. You can take your food and serve yourself. And there are seats here. Please come and sit down at your food. Please come. Go and serve your food and take a seat. No, I didn't. Oh, okay. Go ahead. Come and Unimate what direct කරන්න කලින්. Go and sit somewhere. Oh, podi madin kilti. Awak kan veni me kadang. He asked the boss. Is that right? But it's not Just to explain the process. Eh? Just to explain the process.
sit down. No, they need to serve. Oh, they have served their own? Please go ahead. You can serve your food. Wait a little. Still Ladies and gentlemen, everyone please wait before you start eating. Monks are going to chant what they have to do, and then we start eating. So if you would take your food and sit down, that would be great. But don't start eating yet until monks are done with their chanting and all that. Okay, thank you. Come and sit here. Show them. There are more seats here, those who are looking for seats. Even they can sit here. Yeah. Just make yourself comfortable wherever you want to sit. There are seats here on this side. Over here. Over here. Yes, you can. Oh, what is it? You don't eat vegetables. Oh, broccoli. Yeah, there's table there, there's seats. We tried something and give it I'm hearing. If I see a black dot on something, I will not. We have more seat here. I'm saying one time I had
can say. Okay. Yeah. Hari. Can you say sadhu? Venerable Bhantes and dear devotees and dear brothers and sisters and friends. Today we are having a wonderful day. Since the morning we are practicing Dana Sila Bhavana. You already observed precepts and took part in meditation. And now we are going to meditate on food. Okay? It's not to feed our hunger, but also to meditate on food. Normally, you know our teaching, the Buddha's teaching, we practice generosity, kindness and compassion. And there are a lot of people who generously prepared all this food and offering for monks and all the friends who observe 8 precepts. And some now observe 5 precepts. So in Buddhist teaching, as you know, we encourage generosity, kindness and compassion. Since the days of the Buddha, some monks are depending on our devotees. They are the ones who take care of us, providing 4 requisites from one. We call Chivara, Pindapata, Senasana, Nilana, Pacha. Chivara means robes, something to wear. Pindapata means something to eat, food. Senasana means a place to stay, a temple. And then Nilana Pacha, medicine, when you are medicine. So these are the 4 requisites anybody wants in the life, not more than that, right? So in Buddha's teaching, Buddha teaches us to be contented with what you have, easily be supported yourself to lead a simple life. If you have read Metta Sutta, we will read today. So it teaches us to easily be contented what we have and be supported. But normally, we have something more than our need. We need food to, to eat something to survive. But normally we eat to other reasons too. There's kind of excessive desires, excessive enjoyment that we try to satisfy with the food too. Just like everything else, we try to satisfy our excessive desires, but it never ending. When you try to satisfy your desires, never ending. So therefore, the food is the cause or reason of existence or survival of this physical body. We have 4 kinds of food. Okay, this is just one. This is one food for our body, and there are 3 more food. What are those things? Yeah. Anybody knows? We have 4 foods. Yeah. So this is called solid food for our body, and there is one called contact. Contact of our senses and sense object is also food. Okay. Once you see something through your eyes, it becomes the cause. It becomes the food to think about visible form. Okay, it's like, so food is another word that you can say, another designation for cause. We talk about cause and effect, right? So contact, we have 6 senses and we contact 6 sense objects through our senses, and only having this contact each other, there arise all these feelings, perceptions, food for the mental formation, okay? And food for consciousness.
Okay? Food for mental formations and consciousness. So we mostly think about the solid food, but with the Buddhism or Buddhist teaching encourage us to think about the food for mind. All the rest of the foods are food for mind. Just like we avoid the poisons or anything. We don't take any poisonous food to eat because we know it's so dangerous. We get sick or we get die. In the same way, if you take poisonous food to your mind, it sick your mind. It kills your mind. That's why we are asking to alleviate or reduce the defilements. Food for desires, food for hatred, and food for ignorance. But to be mindful and mindfully take decision what you want to keep in your heart, what you don't want to keep in your heart. So that's why this path is path of wisdom, path of compassion. Right? So therefore we can think about those things soon. For now, we are not trying to quench our thirst for the desire for food, but just to alleviate, remove our hunger. And let's recite the Gatha in Pali and also the English meaning, so we can reflect on the food. Okay? Pacharikana. Okay, let's recite that. Patisankaro niso indapatam patisevami nevadavaya namataya namandranaya vibhusanaya yavadeva imassa kayassa itiraya Meaning, with proper discernment, I make use of all food, not for sport, not for showing off, not for ornament, not for adornment, but only to maintain this body and to carry on, training with annoyance, and to assist in the spiritual life. So I will get rid of any old feeling and of the existing new feelings, and I will carry on being wellness and living comfortably. And let's be thankful for everyone who prepared food for us, and may the merits we accumulated by this offering be upon everyone. May they be happy and peaceful in their samsaric journey, and may you all be free from harm and danger. May you all be free from suffering, physical and mental suffering, and may you be all free from defilement, greed, hatred, and illusion, and always have happy minds. So having such wonderful thoughts in our heart, let's recite the Metta Sutta. Yeah, it's after meal we can recite the Metta Sutta. So enjoy the food with mindfulness, okay? Don't discriminate any taste, just with equanimous mind, just observe the taste as it is. Thank you. Okay.
Kentucky? Very good. Okay. What did you cook? Noodles. Spaghetti? Spaghetti? Yeah. Bukan dinner. Bukan dinner. Yeah, He's like, I don't want to picture. This is hilarious, but for my ears and teeth, about 6, I hated pizza. Thank you everybody. Now the monks are going to finish the lunch time. So please listen to what you have to say. Thank you. And guess why I reacted love this band? She went there. Just to know. She went there. And it should not food goes a little bit so hot that sometimes add a lot of spices. Spice. So anyway, I hope you mindfully enjoy the food. Let's extend our gratitude to everyone for preparing this food. If we go to the bottom of preparing this food, we never know who make this food. Right? We know some of our devotees, they cook and prepare this food, but there are many others, right, who cultivate rice and vegetables and many other things, and who transport them to the market. It's a long process. Life is interdependent. Sometimes we think life is independent. There is no such a thing, such existence called independent. Everything is dependent, interdependent. Even this spiritual journey is interdependent one. Once Venerable Ananda, the assistant of the Buddha, he thought and said, Bhante, I feel like this spiritual journey, 50% depend on noble friends. Okay? So rest up to you. So then the Buddha said to Ananda, don't say that. It's not correct. 100% this spiritual journey depend on noble friends. Right? So we consider Buddha as a noble friend who enlightened to the truth of this life and share his
knowledge, understanding of life with us in order to overcome the suffering. So everyone, in one way or the other way, have contributed to our life. We cannot imagine of ourselves without our parents. We cannot imagine of ourselves without our siblings, relatives, friends, teachers, and whoever that, have played a role in our life. Keep all of them aside for a moment and think about yourself and ask, who am I? You will not find a satisfactory answer, because you cannot imagine of yourself without other relationships that you have. And since the moment you conceived in the mother's womb, we are interdependent. Right? And thousands of people and environment, everything is supported for our survival. So therefore, we have to have this sense of gratitude and compassion and caring for everyone. Okay? So today you are going to learn, maybe in my discussion about suffering, I would tell you that life is full of suffering. Something so boring discussion. Anyway, because of that, life is not full of satisfactoriness. Since we understand that we cultivate kindness and compassion to ourselves and every living being, getting rid of unwholesome thoughts, knowing that life is interdependent, being supported by many, and also knowing that everyone wants to be happy and nobody wants to be unhappy, sad, and worried. Right? But I know I subject to birth, old age, decay, disease, death. Getting what I want make me unhappy. Getting what I don't want also make me unhappy. Separating from loved one also make me unhappy. Meeting with unpleasant one, unpleasant things also make me unhappy. I know that, and also I am aware that everyone also the same. Right? So the foundation of kindness and compassion is also suffering. Right? It's rooted in the suffering of life. If there is no suffering in our life, then we don't have to cultivate kindness and compassion. Right? So the root is always there. So knowing that, having this right view, right understanding, you always would always encourage us, and many others who understood the truth of our life have always encouraged human beings to cultivate these beautiful qualities. So knowing that, let's recite the Gatha, especially in the Metta Sutta, and cultivate loving kindness and compassion for everyone. Everyone that we know and we don't know, we have seen or unseen, near or far, wherever in the universe. Whoever that doesn't want suffering but also to be happy, we can recite the Sutta. Okay, let's recite recite after me. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties and frugal in their ways, peaceful and calm and wise and skillful, nor proud nor demanding in nature. Let them not do the slightest thing that the wise would later reprove. Wishing in gladness and safety, may all beings have peace. Whatever living beings there may be, whether they are big or strong, or meeting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and unseen, those live near and far away, those born and to be born,
peace be at ease. Let none deceive another, or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another. Even as a mother protects with her life her child, her only child, so with the honest heart should one cherish all living beings. Radiating kindness over the entire world, spreading our words to the skies, and our words to the rest, outwards and unbounded, free from hatred and ill will. Whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness, one should sustain this recollection. This is said to be the sublime guiding, by not holding a fixed view, the pure-hearted one having clarity of vision, being free from all sense desires. Sadhu, sadhu, sadhu. Let's transfer the merit for the departed one, and especially think about all the monks who departed recently in Sri Lanka because of accident. There were, I think, 7 or 9 monks who passed away. And think about anyone who departed from your life too, and let's transfer this merit for the departed one. May they all receive this merit and be happy and peaceful in their samsaric journey. May they all attain the peace of Nibbana. Having such thought, let's recite the Katha. Idam Nati Nam Hotu Sukita Huntu Nadu Idam Nati Nam Hotu Sukita Huntu Nadu Idam Let's read the English translation. As the rivers full of water go to make the ocean full, so may that which is given here go to the benefit of the departed. As water fallen on the highlands flows down to the plains below,
So may the peace given here go to the benefit of the departed. By this may you achieve longevity, good health, a rebirth in the heavens, and the attainment of Nibbana. May all your hopes and wishes succeed. May all your desires be fulfilled, as if by the vision of Buddha. May all your hopes and wishes succeed. May all your desires be fulfilled, like the moon on the full moon day. May all your hopes and wishes quickly succeed. May all your desires be completely fulfilled, like the moon on the full moon day. Sadhu, sadhu, sadhu. Hi, 1:30. 1:30, we will have walking meditation. 1:30. You like walk early? That way I'm lucky. just kidding. So, in the walking meditation, I think some of you have already done it and have experienced how to do it, right? So some of you may not. So it is just mindful walking. Normally we are not mindfully walking, we just walk. Right? Now we are going to mindfully walk. How do you do that? Right? So normally in the walking meditation, you try to focus on every step. You put your every step mindfully. Concentrate your mindfulness on your foot and the sensation that you feel. Right? So I would like to say something, add something more to that. Normally we only observe the sensation of the foot, but I want to think about the arising and passing away of conditioned phenomena. What does that mean? You feel different feelings, different sensations, different thoughts and many things that arise in you. Right? So we don't think about the mechanism of that. But when you walk, you do a couple of things. One thing is you lift your foot and push it front and you put it. Right? So like you can say pull, push and put. Right? So three things that you do. Be mindful of each of these steps. When you lift your foot from the ground, see the changes of your sensations. Right? And you are supported by one leg and one is up and you move it forward. Right? Then you push it, pull it back. You put your foot, then you feel sensation again. Now you take the other foot. Then you don't feel the sensation that you felt before. So you take it forward and put it back. Slowly observe these things and see how the sensations arise and passing away when you do that. Right? Conditionally to give rise to feelings and perception and many other things of our life. So when I stand with my both feet, I'm so stable and I feel the sensation. Right? When I take one arm, one feels sensation, the other one different sensation. I don't feel the toughness anymore, weight in it anymore. It easily moving forward. But
but the other one is controlling, stabilizing. So see this conditionality in different surfaces also. If you go out to do walking meditation, like not only on the carpet, when you go outside, sometimes you feel the coldness. Sometimes when you walk on the pavement, you feel the heat. If you go on the grass, you feel something else. So what I wanted to emphasize is, see the conditionality give rise to different sensations. In the same way in our life, how you condition your life, things are arising, pleasant or unpleasant, good or bad, something to be happy or unhappy. Conditioning. So you can understand this conditionality while walking. Okay, let's take like 20 minutes and walk. Just focus on sensation on the foot. Okay, and there may be different hindrances, disturbances. Right? You hear noises and you touch the wind, many things, but just focus on the sensation. Some of you may be easily concentrate your mind and even feel sleepy even you are walking, but be mindful, it is possible. And sometimes you may easily come to your breath. Then you will focus on your breath too. Okay, let's do. Just focus on. Slowly pace wherever. Maybe inside or outside, where you like. If you like here, you can do it here. Go to the door and turn and come back here and do it. Someone who likes to go outside to experience the different surfaces, you can go out. Let the thoughts arise and go away. Do not cling to your thoughts. Just observe the sensation under your feet.
without taking? No, she's probably gonna do that. How do you use disposable because, okay, I was gonna be like, what if it got under my nails? And then I was like, I can't make flour in these gloves on. So I quit the gloves and I just used my fingers. There's glue everywhere. We have 15 minutes. Yeah. Sometimes So meditation. They're good, but like, you gotta do that. I remember he was swimming. Our life, truth of our life, and reality of our life. Right? So I think this is such a wonderful moment for us to think about it. You already have allocated this entire day to the retreat. Right? So therefore, let's go through and see the nature of our life. So before we start reading the sutta, I want to again mention you that you already know that Buddha is talk about the suffering, right? The thing that we really don't want. I think we can say this is Buddhism is the religion that mostly emphasizes on suffering, right? Because cause is about suffering. The core of Buddhist teaching is suffering. Therefore, you hear this word. What is the teaching of the Buddha? No, it is about suffering, right? So nobody wants to suffer, but we are talking about suffering. And Buddha talk about the causes of suffering, and then he say no, there's an elimination of suffering, and the path that lead into the elimination or cessation of suffering. That means we are not talking about the suffering to suffer, but to overcome the suffering. Right? How many types of suffering in our life? How many types of suffering? Primary birth. Okay. Yes? For me, I don't know if this is for everyone, but for me, there are 800. Oh, okay, yes, 800. Most of Wonderful. them I don't experience them. Wonderful. So, who else have the answer? Fundamentally, what kind of suffering we have? So, aging, death, yes. sickness, separation from the love, Yes. Association with animals, not getting what you want. Okay. I think there's more. Yes. Since we have 6 senses, Okay. each one can have connected suffering. So minimum wise, at least six different types. And Okay, then you can yeah. separate each one into different categories. Okay, I'll take that one also as an answer. Yes, anybody else? Not getting what we want. Yes. What else? Getting what we dislike is a suffering. Yes. So all of you agree with what this gentleman said? Has to be suffering, life is suffering, the birth is suffering, old age is suffering, sickness is suffering, death is suffering, not getting what you want is suffering, getting what you don't want is suffering, separating from loved one. That is true, right? That you Yeah. really don't want is So not getting what you want is also suffering. And there's one thing the Buddha emphasized briefly. High aggregates of clingings are suffering. Right? But he emphasized it. Right?
Okay, I'll categorize all the suffering into 3. එදිනෙදා අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් බොහෝ දේවල් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ සේනාසන, ගිලානපත්‍ය, චීවර. ඉතින් ඒක භික්ෂුන් වහන්සේලාට එහෙම වෙනකොට ගිහිපෙන් උතුම්ටත් ඒ අවශ්‍ය කරන ඇඳුම් පැළඳුම්, ගෙවල් දොරවල්, යාන වාහන, ඉඩකඩම් මේවා අවශ්‍යයි නේ. ඒක ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරපු දේවල් නෙවෙයි. නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කරලා තියෙනවා අත්ති සුඛ, භෝග සුඛ, අනන සුඛ, අනවජ්‍ය සුඛ නේ. ඒවා අනුමත කරලා තියෙනවා. දේවාප්ත තියෙන්න ඕන. ඉතින් ණය නොවී ඉන්නට, බොහොම ධාර්මිකව ජීවත් වෙන්න, ඒ වගේ ආර්ථික පැත්තෙන් අපි සම්පාදනය කරගත්තු දේවල් පිළිබඳව ඉතාම හොඳින් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් කාටවත් කියන්න බෑ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය මේ සියල්ලම නැති කරගෙන ඉන්න ඕනේ ධර්මයක් කියලා. දැන් බොහෝ අය එහෙම සමහර වෙලාවට කියන අවස්ථා තියෙනවා නේ. නමුත් ඒව තියෙන්න ඕනේ. ජීවිතේට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒක අර අවම ටික තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. චීවර, බින්දපාත, සේනාසන, ගිලානපත්‍ය. ඔය ටිකේ හැබැයි ඔක්කොම ටික තියෙනවානේ. එතකොට ඒක මේ විශාලත්වයෙන් සහ අඩු වැඩිකම් වලින් වෙනස් වෙනවා. නමුත් මිනිස්සෙකුට අවශ්‍ය කරන ඒ ප්‍රධානම 4ක් 4 requisites. ඒ 4ම කාටත් ඕන. නේ? අපි කාටත් අවශ්‍යම දේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහාට ගියහම තවත් බොහෝ දේවල් ජීවත් වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් තවත් මෙවලම් උත්පාදනය කරනවා, මෙවලම් හදනවා, මෙවලම් නිර්මාණය කරනවා, ඒවා මවනවා නේ. අද ලෝකේ දැන් ඉතින් අද AI තාක්ෂණය නිසා ඉතින් මේ ලෝකේ සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම දෙයක්ම දැන් AI වෙලා නේ. ඉතින් අපිට ඇත්ත නැත්ත හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයට දැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙට දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම තිබුණත් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරගේ ධර්මයට කාටවත් අභියෝග කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරගේ ධර්මයේ ඒ ධර්මතම සත්‍ය විදියට මේ ලෝකේ මේ බිමේ තියෙන, භූමියේ තියෙන දේවල් ටිකක් එහෙම නැත්නම් භූමියේ තියෙන යථාර්ථය බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි බුද්ධ ධර්මය කියලා අවබෝධ කරගන්නේ. ඉතින් මම මතක් කරේ ඒ ආර්ය ධනිය තුල ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕනේ. ඒක ආර්ධනයක් විදියට අපි අපේ තුල තියෙන්න ඕන. අපි ඒක ප්‍රගුණ කරගන්න. ශ්‍රද්ධාව නැත්නම් අපිට මේ කිසි දෙයක් කරන්න බෑ නේ. ශ්‍රද්ධා ධන. ඊළඟට සීල ධන. සීලය කියන එකත් අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු වනචාර විදිහට ජීවත් වෙන්න ලෝකේ. ඒ සීලය කියන එකට අවශ්‍යයි. සීලය කියන එක අවශ්‍ය නැත්නම් නිකන් මේ යුතුයකම් අයිතිවාසිකම් ඒ වගේම ගරු කිරීම මේ කිසිවක් නැති නිකන් මොට්ට જાතියක් වගේ නේ. කිසිම දෙයක් පිළිගන්නේ නැති, සලකන්නේ නැති, ගරු කරන්නේ නැති පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරේක ධනයක් විදියට අනිත් ධන තිබුණට සීලය කියන එක අප ප්‍රගුණ කර යුතුයි කියන එක පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. ඊළඟට හිරියොතප් නේ, ලැජ්ජා බය. ලැජ්ජා බයක කියන එක අවශ්‍යයි. මේ දැන් ලැජ්ජ වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා කියලා කියනවා සමහර අවස්ථා නේ. නමුත් එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් මෙතන අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕන, බය වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුසල් වලට ලැජ්ජ වෙන්න, අකුසල් කරන්න ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. ඊළඟට අකුසල් කරන්න බය වෙන්න ඕන. අපාය බිය අප තුල තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක ආර්ධනයක් විදියට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ආර්ධන සූත්‍රය. සද්ධා ධන, සීල ධන, හිරියොත්ප්ප කියන ධන. ඊළඟට සුත ධන. දැන් මේ සුත කියන්නේ අසනවනේ නේ. අසනවා. ඉතින් අසනකේ සීමාවක් නැහැ. කම්පිරෙන් අපි අහනවනේ. දේවල් අපි අහනවා. හොඳ අහනවා, නරක අහනවනේ. නමුත් මෙතන සුත කියලා කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ඒ උතුම් ධර්මයට අහුම්කන් දීමේ ධනය. ඒක අපි ප්‍රගුණ කරගන්න ඕනේ. සුත ධන.
දැන් එදා බුදුහාමයන් කාලේ මේ ඇසීමෙන් තොර වෙන දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න වෙන ක්‍රමයකද තිබුණේ නැහැ. අසන එක තමයි තිබුණේ. පොත්පත් තිබුණේ නැහැ. නේ? ඉතින් මේ වගේ මේ අලුත් මේ වලන් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඇසීම තමයි ප්‍රධානම මාධ්‍යය අපිට තිබුණේ. එදා තිබුණේ දේවල් දැනගන්න අහගන්න. සුද්ධ දන. ඊළඟට ඡාග. ඡාග කියලා කියන්නේ පරිත්‍යාගය නේ. ඔය පරිත්‍යාගය කිව්වහම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එක දෙයකට වගේ සීමා වෙනවා නේ. නැත්තම් කීපයකට සීමා කරනවා පරිත්‍යාගය කිව්වහම. නමුත් පරිත්‍යාගය කියන එක තවත් අපි විස්තර කරනකොට ඒක පරිත්‍යාගය කියලා කියන්නේ මේ අපි වචනයෙන් ඉඳලා නේ. වචනේ පවා අපි පරිත්‍යාගශීලීත්වයෙන් අපි මේ වචනේ මුසු කරන්න ඕනේ. කෙනෙකුට යහපතක් කරන්න ඕන කියන අභිලාෂයෙන් අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තව යහපතක් වේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තව යම් වචනයක් අපි මුවෙන් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒකත් පරිත්‍යාගයක්. මොකද ඒකෙන් කෙනෙක් සැනසෙනවා නේ. කෙනෙක් සනසන්න පුළුවන් වචනේ. ලෝකයක් විනාශ කරන්න පුළුවන් වචනේ, ලෝකයක් සනසන්න පුළුවන් වචනේ. ඒකනේ අපි පිළිත කියලා අපි බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාවට එච්චරලුම් කරන්නේ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු වචන තුල ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය කිසි දෙයක් නැහැ. මේ ලෝක ධර්මයේ පිළිබඳව, සත්‍ය පිළිබඳව, කරුණා මෛත්‍රී පිළිබඳව, අනුන්ට සැලකීම, ඒ වගේ ඥානෝපස්ථාන, ඒ වගේ දේවල් ඇතුළු ගුණධර්ම රාශියකින් යුතු වෙච්ච මේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාවක් බුද්ධ වචනේ. ඉතින් ඒ තුල කිසිදු තරහ, ඊර්ෂ්‍යා ආදී අකුසල ගණයට අයිති කිසි වචනයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වචනේ තියෙන ලොකු බලයක්, ශක්තියක්. වචනයෙන් පුළුවන් මිනිස්සේ නැති කළා දාන්නේ. මිනිස්සුගේ ජීවිතේ නැති කළා දාන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ මානසිකත්වය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පිස්සම් බවට පත් වෙනවා. නේ? කෙනෙකුගේ වචන තුලින් ස්ට්‍රෝක් හැදෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ දරා ගන්න බැරුණා, කියන දේක් දරා ගන්න බැරුණා, නිවස ගන්න බැරුණා, අපහාසාත්මක වෙන්න පුළුවන්, නින්දා කරන ස්වභාවය වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම බනින ස්වභාවය වෙන්න පුළුවන්, චෝදනා කරන ස්වභාවය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අභූත චෝදනා කිරීමෙන් ඔය ආදී වශයෙන් වචන වලින් පුළුවන් මනුස්සයාගේ ජීවිත සම්පූර්ණ නැතිබං කරන්න. විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලෝකෙම විනාශ කරන්න පුළුවන් එක වචනකින් දෙකකින්. මේ බෝම්බයක් දාන උපදෙස් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. go ahead කියන විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ පළාතක් විනාශ කරන්න පුළුවන්. ලෝකේ භාගයක් විනාශ කරන්න පුළුවන්. මාට පැය භාගකින් දෙකකින් ඒ තරමටම මෙවලන් හදලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට අර වචනේ ඕන, කමාන්ඩ් එක ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ හොඳ නරක අපිට බෙදා ගන්න මේ වචන තුලින්. ඊළඟට පඤ්ඤාමේ සත්තමන් දන ප්‍රඥාව හත්වෙනි ධනය. ඒකට ආර්ය සත්‍ය මේ ආර්ය ධන දින හතක්. සත්‍ය ආර්ය ධන. ඉතින් මේ ධන අපි මේ එක එක විදිහට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පන්සල් වෙනවා, දම්පැන් දෙනවා, නේ? අනුන්ට සලකනවා. ඉතින් අනුන්ට කරුණාව මෛත්‍රී දක්වනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම තුලින් ඊළඟට මේ ධර්මයේ විශ්ලේෂණය කරනවා, ධර්මයේ දැනුම්කම් දෙනවා, ඊළඟට ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරනවා. ඔය ආදී දේවල් තුලින් අපේ ජීවිතය අපි පෝෂණය කරගන්නවා ධර්මයේ. මේ ධන තුලින් අපි පෝෂණය කරගන්නවා. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. එක එක විදියට නේ. සීල ගන්නවා, භාවනා කරනවා, දම්පැන් දෙනවා, ඔය ආදී හැම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇසීම කියන එක තුලින් තමයි අපි මේ දේවල්, හොඳ දේවල් ටික අපි ග්‍රහණය කරගන්නේ අපේ මනසට. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මිනිස්සයා වෙනස් වෙන්නේ. මොකද පරිසරය තුල ජීවත් වෙන ඒ සත්‍ය අනුව ඒ පරිසරයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ හැදියාව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අය ඉගෙන ගන්න දේවල්, පරිසරයේ තියෙන දේවල්, ඒවත් එක තමයි එයාගේ
හොඳ නරක කියන එක මේ දෙපැත්තට බෙදන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් බෞද්ධ රටක් ගත්තාම මේ බෞද්ධ ආකල්පත් එක්ක. අබෞද්ධ රටක් ගත්තාම බෞද්ධ නොවන ආකල්පත් එක්ක නේ. එතකොට සමහර රටවල් තියෙනවා ආගමක් කියලා කියන්නත් බැරි තරම් දේවල් බොහොම මේ සරපරුස ඒ වගේම බොහොම ත්‍රාඩ ඉතාමත් භයානක දේවල් උගන්වන දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මැරීම හොඳයි නේ. අනුන්ගේ ජීවිත ඇති කිරීම හොඳයි. තමන්ගේ ආගම වෙනුවෙන් දෙයියෝ වෙනුවෙන් විනාශ කිරීම තුලින් දිව්‍ය ලෝකයට යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙනවා. ඒ වගේ ලෝකේ කොටස් තියෙනවා. එක් ලෝක. ඉතින් ඒවා ඉන්න පොඩි ළමයි පවා ඉගෙන ගන්න ඒ ටික. ඒ අය පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද වෙඩි තියන්නේ, කොහොමද මරන්නේ, බෝම්බයක් ගහන්නේ කොහොමද, ඔය ඇවිදලා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ පරිසරයේ තුලින් ඒ අයට ලැබෙන දේ ඒවත් දැකලා සහ අසලා. ඉතින් අපි මේ අහන්නේ ඊට වඩා සම්පූර්ණ ආත්පසුම වෙනස් වූ සත්‍ය ධර්මයක් බුද්ධ ධර්මය. ඉතින් මේ බුද්ධ ධර්මය කියන එක අපිට සමහරට මේ එක මනුස්ස ආත්මයකින් ඉගෙන ගන්න බැරි තරමටම දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට මේ මතක තියාගන්න එකත් ඊටාම අමාරු දෙයක්. මොකද ඒ තරම් විශාල ධර්මස්කන්ධයක්. විශාල ධර්මස්කන්ධයක් අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒවා තුළින් අපි තෝරාගෙන වරින් වර අපිට ඉතාමත් අවශ්‍යයි කියන හැමදේම අවශ්‍යයි. නමුත් අපිට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යම දේ කියලා හිතලා වරින් වර අපි යම් යම් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අද මේ සූත්‍රේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අහලා තියෙනවා. නම කිව්වපමණින්ම දැන් සර්පය ගැන කියනකොටම මේ අපි මහත්තයා කිව්වා එහෙනම් ආසිවිසෝපම වෙන්නේ නැති කියලා නේ. නේද? මේ ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් විතර ඇහිලා තියෙන සූත්‍රයක්, අසල තියෙන සූත්‍රයක් අපි අද සාකච්ඡාවට ගන්නේ. ඒක තියෙන සලායතන වර්ගී සංයුත්ත නිකායේ ආසිවිසෝපම සූත්‍රය. අහලා තියෙනවනේ? නේ? මෙතන අහලා දිනවද තියෙන්නේ? දෘෂ්ටිං භූත භාවයෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ අසෑති බවයි. ඒ කියන්නේ ආසිවිස. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ බොහොම දක්ෂ හැකියාවක් තිබුණා මේ උපමා තුලින් ධර්මයේ පැහැදිලි කරන්න. උපමාවන් තුලින් ධර්මයේ පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණා බුදුහාමුදුරන්ට. ඉතින් මේ මෙතන වචනේම තියෙන උපමා කියලා. ආසිවිස උපමා. ආසිවිසෝපම. ආසිවිසෝපම. ආසිවිස උපමා. අර වවල් දෙකක් ආව එකක් අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක එකක් විදිහට ගන්නවා. ආසිවිසෝපම. ආසිවිස උපමා කියන එක ආසිවිස අයන්න අයින් කරාම විසෝපම. එතකොට උපමා විසෝපම. ඒ නිසා ආසිවිසෝපම කියලා මේ සූත්‍රයට කියනවා. සංයුත්තිනික සලායතන වර්ගය. සලායතන වර්ගයේ 19. ඒක තමයි සූත්‍රය. දැන් ඔහොම කියනකොට තව සූත්‍රයක් මතක් වෙනවා මේ සර්පය ගැන නේ. ප්‍රසන්න මහත්තයා මතකයි. අලගද්දූප සූත්‍රය. අලගද්දූප. ඒ කියන්නේ සර්පයෙක් ගැන. සර්පයෙක් ඇලිය යුත්තේ කෙසේද? ඊළඟට තවත් දේශනා කරලා තියෙනවා මේ නායක වුණාන් පස්සේ ගෑනුගේ ධර්මිතිය වලට බඳි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පොඩි මිනි මුගල වෙන්නනේ. නේ? ඒ කියන්නේ මේ ඒ බව බුදුහාම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ Taman නිකන් මේ නිවටේක් වෙන්න එපා කියන වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. නැත්තම් ධර්මිතිය වලට බඳි මේ නෑ වගේ කියලා. ලනුවක් කියලා ඉතල. ඉතින් මේ විදිහට මේ සර්පයන් හා සම්බන්ධ උපමාවක් මේ සූත්‍ර දේශනාවේ උදාහරණ කරන්නේ. ආසිවිසෝපම සූත්‍රය. දැන් අලගද්දෝප සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන සර්පෙක් අල්ලන විදියනේ. සර්පෙක් ඇල්ලිය යුත්තේ කෙසේද?
කොහොමද අල්ලන්නේ සර්පේ? හලුද? ඊයේ පෙරේද ගාරන්ටි එකක් ආව අපි හැදුවා අල්ලන්න වගේ අමාරු. වෙලවන්න හැදුවා ඩෙක් එක අස්සටමයි ආවේ. එනිසා යාගෙම ගියක් වගේ ඉතින්ටම ආවා. මේ කළු ගාරන්ටි අපි හැදුවා මේ එහාට කෝට් එකකින් තල්ලු කරලා අගත්තට යවන්න. ගියේම නැහැ. නෑ ඇල්ලුවේ නෑ අපි හැදුවේ යවන්නේ හෙට ගියේ නෑ. මොකද යාගේ කැම තියෙනවා ඔය ඇස්සේ අර පොඩි ලේමු. ගුඳුරු යාගෙන ඉන්නේ. පොඩ්ඩක්වත් බය නෑ. නායක වගේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඔය සැර මේ විෂගෝර සත්තු ටිකක් බයයි. නයි වගේම දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැක්කොත් නිතරම බලන්නේ පැනලා යන්නේ. ඉතින් අයින් වෙලා එහෙම දෂ්ට කරන්නේ නෑ නයා මේ හානි කර නැත්තා බලන්නේම කොහොම හරි අයින් වෙලා යනවා. ගරණ්ඩිය ඉතින් හානි කර නැති නිසා මේ කරවි දන්නවා අපෙන් හානියකුත් නැහැ, එයාගෙන් අපිට හානියකුත් නැහැ. ඒ නිසා ඔන්න යනවා කියලා ඔය යනවා. මෙහෙම එනවා ඉතින්. තල්ලු කරාට හරි ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ යන්න තියෙන නිකයි හිටියා. ඒක පස්සේ ඉඳලා පස්සේ යන්න තියෙනවා. ඔය ටිකල් එකපාරක් පැනවි හැමෝට කුරුළු මේක කුරුළු ටික ඉලින්න තාව ඇතුළට. මේ ඉතින් අර බයනක සතෙන් නෙවෙයි නිසා ඉතින් බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. බෑග් වල ඉන්නවා. යන්නෙත් නෑ අපි දැක්කම ඔය ඉන්නවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේ සර්පය නෙවෙයි ටිකක් භයානක සර්පයෙක් අල්ලනවා නම් ඔළුවෙන් අල්ලන්න කියලා. වලිගෙන් ඇල්ලුවොත් අපිට දෂ්ට කරනවා. ඔළුවෙන් අල්ලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක තුලත් ඒ උපමාව තුලත් ඉතා වැදගත් දෙයක් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. ධර්මයේ කියන එක වැරදි තැනින් අල්ලන්න එපා. වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න එපා. වැරදි දේ අහන්න එපා. වැරදි දේ කියවන්න එපා. ඒකයි කියන්නේ. එතකොට ඒකෙන් මේ මිනිස්සයා එක්ක පීස් එකක් කියනවා. නේ? ඒ කියන්නේ ධර්මයේ අධර්මයේ කරනවා. ධර්මයේ වැරදි තැනින් අරගෙන අපිට පේන්නේ නිකන් මේ නියම ධර්මයේ කියනවා වගේ තමයි. නමුත් ඔය එක වැරදි විදිහට ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඊටාම භයානකයි. ඒකෙන් නිවන වෙනුවට අපාය වෙන්න පුළුවන් උට. මොකද වැරදි තැනින් අල්ලගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් අර සර්පරුෂ සර්පේ දෂ්ට කරලා අපිට හානි කරනවා වගේ ඒ තුලින් හානි කර වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ උපමාවසුළු පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් මේ සූත්‍රය ආසි විසෝපම විස කියලා කියන්නේ සර්පරුෂ කියන නේ විස කියන එක. එතකොට විෂගෝර සර්පයක් පිළිබඳව. විෂගෝර සර්පයන් උපමා කරගෙන දේශනාවට වදාළ ධර්මය. ඒවම් මේසං ඒකං සමයං භගවා සාවත්‍යං විහෙරති. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නේ සවැත් නුවර. සාවත්‍යං. අනේ පිරිසුතුමාගේ ආරාමයේ. දැන් මේ සූත්‍රයේදී එහෙම ඉල්ලීමක් කරලා නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝම මේ සූත්‍රය මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. තත්‍රකෝ භගවා බික්ඛු ආමන්තේසි. සේයතාය බික්ඛවේ චත්තාරෝ ආසිවිසා. චත්තාරෝ ආසිවිසා. චත්තාරෝ කියන්නේ හතරක් නේ. ආසිවිසා භයානක සර්පයෝ හතර දෙනෙක්. චත්තාරෝ ආසිවිසා උග්ග තේජෝ. ඒ කියන්නේ බොහොම භයානක විෂසහිත. ගෝර විසා. ගෝර කියන්නේ මේ විෂසහිත කියන එක. එහෙම ඒ සර්පය හතර දෙනෙක් අතපුරුෂෝ ආගච්ඡේ ජීවිතුකාම අමෘතුකාම සුඛාම දුක්ඛපටික්ඛූලෝ ජීවිතුකාම අමෘතුකාම ජීවිතුකාමෝ අමෘතුකාමෝ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ජීවත් වෙන්න කැමති. ජීවිතුකාමෝ අමෘතුකාමෝ. මරණයට කැමති නැහැ.
මරණයට අකමැති. අපි කවුරුත් කැමති මරණයට නේ. එතකොට අපි කවුරුත් කැමති ජීවත් වෙන්න නේ. එතකොට මේ හැමදේම කරන්නේ ජීවත් වෙන්න. එතකොට යම් කිසි මිනිස්සෙක් ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න කැමති, මරණයට අකමැති, දුක්ඛ පටික්කුලෝ, දුක පිළිකුල් කරනවා. දුක පිළිකුල් කරනවා. අපි පිළිකුල් කරන්නේ නැත්නම් අපි මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? සුඛකාම නේ? දුක්ඛ පටික්කුලෝ සුඛකාම. අපි කැමති සුඛයට නැත්නම් සැපයට කැමති. අපිට අපි බලන්නේ සැපනේ. අපි කැමති නෑ දුක කියන එක. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා නැහැ දුක් විඳින්න කියලා. බුදුහාමගේ ධර්මයක් කියලා තියෙන්නේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ අත්තකිලමතාන යෝගයෙන් අයින් වෙන්න මැදුම් පිළිවෙත අනුගමනය කරන්න. ඒ කියන්නේ දුක් විඳින්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙවත් දේශනා කළා නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක පැහැදිලි කරේ